Katika makala yetu maalum siku ya leo ambapo tangia mwezi wa Januari mwaka 2024 Kenya imeshuhudia ongezeko la visa za dhulma za kijinsia. Visa hivi vya mauaji vya kiholela vikitishia taifa na kuibua hofu kuhusu usalama wa wanawake nchini. Lakini je, ni nani wa kulaumiwa na suluhu itatoka wapi? Mwanahabari wetu Ochieng Cynthia amevalia njuga swala hili na kukuandalia makala haya spesheli ya kisunzi cha dhulma za kijinsia mwaka 2024. Tazama. Makovu ya mwaka 2024 utasalia kwenye kumbukumbu ya wengi baada ya taifa kushuhudia ongezeko ya visa vya mauaji ya wanawake katika njia tatanishi. Visa hivi vya mauaji kiholela vikitikisa taifa na kuibua hofu kuhusu usalama wa wanawake. Endelea kuwazuilia kwa siku 8 raia wawili wa Nigeria wanahusishwa na mauaji ya kikatili ya Rita Waeni aliyepatikana mwili ukiwa umekatwa eneo la Roysambu. Washukiwa walikamatwa na maafisa wa DCI huko Ndenderu, kaunti ya Kiambu, karibu na bwawa la Kiamba ambapo kichwa kinachoaminika kuwa today in the morning at 1 a.m. arrested a prime suspect responsible for the murder of the bodies discovered at Quarry Dam site in Mukuru kwa Jenga. The suspect was apprehended in Soweto, Kayole. Upon interrogations, the suspect admitted to having murdered 42 females, one being his own wife. Jumaisi Halisia, the infamous prime suspect connected to the case of the bodies disposed at Quarry Dam site in the Mukuru kwa Jenga slums. Ongezeko la vifo vya wanawake waathiriwa wa vitendo vya kikatili vya dhulma hizi za kijinsia lilionyesha taswira ya giza katika jamii inayozidi kuwa na chuki dhidi ya wanawake. Hali hii ikichochea maandamano makubwa zaidi kupinga dhulma hizi za kijinsia nchini. Maandamano hayo yalifanyika katika miji na kaunti kadhaa ambapo wanawake na wanaharakati wanaopinga dhulma za kijinsia walijitokeza mitaani, sauti zao zikisisitiza ombi la dharura la haki na haja ya kumaliza janga hili dhidi ya wanawake. Stop killing women! Stop killing women! Stop killing women! Huku taifa likitazama na kuzama kwa huzuni, kesi hizo ziliendelea kugonga vichwa vya habari. Ilikuwa wazi kwamba hayo hayakuwa matukio yaliyolengwa kwa kusudi, bali yalionyesha kuwa ni pengo katika jamii ambayo bado imezama kwa kanuni na mila potovu ambayo imepitwa na wakati. Kesi aina ya mauaji ya Scarlett Wahu, mkimbizi wa masafa marefu Rebecca Cheptegei na Rita Waeni ni baadhi tu ya mifano ya wanawake ambao maisha yao yalikatizwa kwa mauaji ya kikatili. Mauaji ya wanawake ambao mili yao ilipatikana imetupwa kwenye kidimbwi la taka eneo la Kware, pamoja na wengine wengi ambao habari zao hazikuweza tangazwa, yalidhihirisha wazi ukatili ambao wanawake hupitia mikononi mwa wanaotenda mauaji haya ya ukatili. The other body, I think we're going to, because of time, if not start interrogating it, we're going to start do the exercise on Wednesday, because tomorrow we're going to dedicate it for performing of X-ray of all those remaining body parts which are in body bags. So that is all. Yeah, as I said, that upper part of the body, we saw that it has head injury. It's like she was hit by a blood object on the left side, which caused a lot of bleeding in the brain. The lower part, we suspect that this lower part belongs to the same person because when you look at the complexion, when you look at the area of the spine which has been cut through, we can reconcile it to be up of the same person. But we don't to be so sure that will be confirmed through DNA which will be taken. For me, the occurrence of femicide, which is being done in a very flagrant manner. How, for example, I keep asking myself, how can those bodies of young women be dumped in a quarry next to a police station?
it goes on, and it has gone on. So many bodies just being dumped there on the nose or under the glare of the police. That is a governance issue. Is there complicity? Is it lack of failure on the part of the state organs to protect and promote the rights of Kenyans and the women in particular? Lakini je, nani wa kulaumiwa? What we are saying is that we don't want to be blamed because you are being killed. That woman that was killed in Malunga, she was killed in her home. She was not killed because she was after anybody's money. She was not killed because she has taken anything from anyone. She was killed because she was a woman. And we don't want people blaming our young women that they are being killed because they love money. Nobody is forcing anybody to give anybody money. Yes. To be realistic. And we are not forcing men. Men are killing us. And what we are saying is that stop killing. Tume ya Kitaifa ya Kenya ya Haki za Binadamu ilibainisha kuwa angalau wanawake 97 waliuawa chini ya miezi mitatu. Idara ya polisi Kenya wakieleza kuwa kati ya mwezi wa Agosti na Oktoba kulikuwa na visa vya dhulma za kijinsia takriban 100. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alitangaza tarehe 19 Disemba kuwa hesabu ya kesi za dhulma hizi zimefika 7,107 kutoka mwaka wa 2023. Hali hii ilishinikiza wanaharakati wa kupinga visa vya dhulma za kijinsia na kumtaka Rais William Ruto kutaja dhulma hizi kama janga la kitaifa. Kampeni ya siku 16 kupinga dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake ikiongozwa na wanaharakati wa dhulma za kijinsia kote nchini wakitoa mafunzo na ilani kwa jamii haijaonekana ikifua dafu kwani kesi hizo bado zingeshuhudiwa. There is complicity on the part of government. There is complicity on the part of law enforcement agents, and I don't think we are taking the lives of women seriously. When perpetrators of death, of femicide, can just walk out of a police station and go. And as a country, what are you telling us? As a government, what are you telling us? Mnamo tarehe 20 Novemba, shinikizo kutoka kwa viongozi na wanaharakati ilimlazimu Rais William Ruto kukubali kufikiana na janga hilo na kuwataka viongozi na jamii kuungana kupambana na swala hili. Rais pia alitaka uwazi na haraka katika kutekeleza haki kwa waathiriwa. Kando na hilo, alitaka vipengele vya sheria kuundwa kwenye katiba ili kuwalinda wanawake dhidi ya ukatili. This morning, I had the honor of a meeting with women leaders to discuss a pressing and deeply troubling issue, the increasing cases of femicide in our country. The stories of lives tragically cut short and families shattered by this vice demand our immediate and urgent action. It is a stark reminder that we must act swiftly and decisively to protect the lives and the dignity of every woman and girl in Kenya. This challenge requires the combined efforts of government, religious leaders, parents, teachers, civil society, and all citizens of goodwill. Protecting our daughters, sisters, and mothers begin at home, in our communities, and through all other institutions. Let me reiterate that the government, in its women's agenda, is explicitly committed to ending all forms of violence. As leaders, we are united in the resolve to ensure that justice is swift and efficient. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi pamoja na aliyekuwa naibu jaji mkuu Nancy Barasa walisisitiza kuwa kesi hizi zinazoshuhudiwa ni kama kumbusho kuwa licha ya taifa kuwa huru kuna mengi ambayo hayafanyi kwa ajili ya kuimarisha usalama wa wanawake na kuwa taifa lenyewe limefeli kulinda sehemu kubwa ya wananchi wake. That we must as a country address the issue of femicide, that we must revisit our values, our constitutional values of rule of law, of respect for human dignity, because what is happening to women is a complete violation
of the dignity of women, a complete violation of our obligations under the Constitution and under international human rights law, which we have now made part of our domestic law, that we should protect and promote the rights of both men. Gender-based violence is a major violation of women's human rights, as well as a criminal and social problem. We are particularly concerned about the alarming cases of violence against women, including intimate partner violence reported in Kenya in recent months. This trend shows a breakdown in our values and morals. It exposes the glaring gender inequalities and discrimination against women and girls in our society. Millions of women and girls suffer from this vice in every country and culture worldwide. Tarehe 10 Desemba, wanawake kote nchini waliandamana, hasa jijini Nairobi, madhumuni yao ikiwa ni mabadiliko kutokana na mazingira potovu ambayo yanahatarisha usalama wa wanawake nchini. Lakini walichoshuhudia ni kando na matarajio yao. Ili kudhibiti matokeo ya kesi hizi, serikali ilitenga idara maalum ya watu waliopotea ambayo imetengwa katika kitengo cha uchunguzi wa makosa ya jinai DCI. Idara hiyo sasa itasimama kama mojawapo ya njia zitakazotoa na kuleta matumaini kwa wanawake katika mapambano dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia. Cynthia, Runinga.